Lord, salamat sa mga panalangin na ibubuos nito sa kanamo. O salamat, Lord God, among kangila nga ikaw tinugdan sa tanan. O salamat, Lord God, nga ang matagos sa kanamo, Lord God, ikaw may among resources. Ikaw may tinugdan sa mga kangila ko. O salamat, Lord God, sa managayang panalangin nga ibubuos nito sa kanamo. Bisan pa sa espiritualong bahin sa kanamo, imugayot nga ipipigyan. Salamat sa inyong gugma. O grasya ng mapanlangin na aming ako. Tinitanan, aming pagpasalamatan. Kanino lang na. Sa ngalan ni Jesus. So, our time on this one is 12:30. Sakto ba ko? 12:30. Okay. 12:30 to 1. So, napatay laing buhaton, but the suggestion of some pastors na ato sa i-break for our lunch fellowship. It's okay? Okay ra sa tanan? Thank you, Lord. For Elmer Abrio for the food na pasalamatan. Sige, manindog ka. Masyadong salamat. Hallelujah. Ganun sa aming manan. Taknas ko tiyon, Ginoo. Salamat sa kuso, ginawa. Kaya taksamta ko sa kanamo. Nidangat kami dapit. Alam pag-iusa. O salamat, Ginoo. Sa panalangin o grasya ng akin imong pag-ambitan. Makatag ni kapiskay, kapis paglawas. Makatag iya, kalikon sa mata ko sa kanamo, Ginoo. Palangin usap. Imong mga katawhan nga ni akaron. Nga dala usap panalangin. Ana ako ni kalor nag-uban sa tibok ng mong kinabuhi, Ginoo. Dalay kon kalor, kinta ng maya. Ako yung Bible sa Ginoo. Amen. Ikaw ang nagala sa English sa maong iglesia. Lord, among Panginoon, ikaw magapadayon sa pag-bless kanila, Ginoo. Labi na ang bagong abring nga buhat ito doon sa Kapkaban, Anhoyod. Lord, salamat. God, imong palambuon usap ka ng mga iglesia. So Lord, I pray even for the leaders, Lord, nga imong giugman alang sa mga simbahanan sa Manhoyod. Ginoo ako nagaampo nga ikaw magadihog kanila, magaligon sila kasing-kasing, nga sila motubo din sa kaalam sa grasya ng Jesus. Aron mo silang gamiton, Lord, sa dagko nga pamaagi. Lord, labaw sa tanan, ako nagaampo nga ikaw sa magapadalangin sa buhat sa ilang mga kamot, sa ilang mga negosyo, Ginoo, sa mapangita. Nga Lord, salamat nga ilang matagamtaman ang prosperidad sa sunod tuig sa 2026, God. And Lord, I declare that the year 2026, Lord, will be a year of more than enough sa matag-usa, Ginoo. So Lord, salamat nga in the year 2026, ikaw padayon sa expansion ditong dapita, Lord, sa Manhoyod. And God, imo ipakita sa uban nga there is a distinction between people who are serving you under His grace, Father God, and those people who do not. So Lord, use them mightily, Father God, as I declare blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor. And Lord, thank you for the expansion that is taking place and will continue to take place in Manhoyod on year 2026. Salamat, Ginoo, for the harvest of souls in the coming years. In Jesus' name we pray. I declare blessing upon them. In Jesus' name, amen. Congratulations, ministers and leaders from Manuyod. God bless you all and God bless. Na to, mga missionaries, come. Pastora. Si Ate Mapi o si Ate Meldy, dali. Apil mo sa misyon. Tipati, mga bata, ako ni Pastor George Okay. Mora ba niyo mo sunod? Dali na. Mugi pahimutan, Lord, ilalom sa Throne of Grace and Mercy Ministry sa lungsod sa Dawin, Bakong, Valencia o Dumaguete. Lord, salamat nga ikaw sa magapalambo sa buhat sa ilang kamot. Ikaw, Ginoo, mag-expand sa ilang territory. O Lord, salamat na ikaw magagamit kinala sa dagkong mga pamaagi karong sa tuig, Lord, sa 2026. Lord, I thank you, God, that they will do ministry under an open heaven, Lord. That God, I thank you that, Lord, whatever desire that they have in their hearts pertaining to the ministry in their places, Lord, I thank you that you will honor it and you will
you will help them fulfill that those desires, Father God. So Lord, I thank you that your right hand of blessing will be upon them likewise, God, and you will anoint them to do the works of the ministry. And Lord, I declare that year 2026 will be a year of increase, a year of harvest of souls in these places, Father God. Salamat Ginoo. Likewise, your provision, God, will follow after them. Lord, thank you that we will work under one heart, one faith, and one desire, Father God, and that is to glorify your name. Amen. So Lord, bless them, bless each one of them, bless their families, bless their marriages, Father God, as we continue to serve you. And Lord, I thank you that you will be our strength, our hope, and our everything, God, in the coming Amen. years. Salamat Ginoo. Bless all of us for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, i-appeal na to. Okay, so we are satisfied. Salamat sa Ginoo. Sa iyang mga pagtudlo, even iyang kinabuhi mismo. And I'm so happy nga parte ko sa body sa TGMM. Wala dyan ko nasayop nga ni hangyo ko Pastor George nga pwede ko makasulod diha. Kay actually before I was with Pastor Katakutan Assemblies of God. So gani si Pastor Katakutan sige ayaw na dili na ka. Pero dili day ang Ginoo plano sa Ginoo walay makapugong. Salamat sa Ginoo nga gitagayan ta gamahan nga buutan. Amahan nga matinubdaanon. Amen. Sa atong matag panimalay nga hindi pahimutang ta sa dabita. So glory to God gikan sa dawin ngadto sa manuyod. So ano ay amuhang gamay nga kuan appreciation. So kining ako siyang basahon. So this certificate of appreciation solemnly and gratefully presented in honor of our of your faithful service, apostolic vision, and unwavering dedication. Okay, bisan layo kaayo, gani extend pa galing siya sa Mabinay sa uban ng mga pastors. How much more kita nung nakapalangga. So yang tawag na to apostolic vision and his unwavering dedication as the founder and bishop of the Throne of Grace and Mercy Ministries. So your life of obedience to God, calling your steadfast commitment to shepherding His people, and your passion for advancing the work of God's kingdom. So having a source of strength and inspiration and unity to our entire organization, TGMM. So through your leadership, TGMM continues to grow in grace, faith, and service to God. And His people. So, with a sincere thanksgiving, we honor you. Your tireless labor in the Lord and never-ending kanang bisan kapoy. So salamat sa Ginoo nga naanang kanang taon na to consistency kay sa atong amahan sa TGMM. So glory to God. So your labor is not in vain to the Lord. So your legacy of faith, love, integrity, and excellence, you continue to impart the ministry. So give this certificate is proudly presented to Pastor George D. Alviola. No? So given this 22nd day of December 2025 during our year-end Pastor Thanksgiving celebration. So we are pastors of TGMM. So I, Florencio de Vera, as a representative, we present you this certificate. Okay, mga pastors, siguro na mo ikasulti kang Pastor George for heartfelt thanks
And then, gamay na token, if na. Inyong mga pagabudlay sa pagpamuhat sa buhaton sa Ginoo sa inyong mga dapit. Okay? The only thing ako masulti nga ang aton pundo, we have limited resources kay wala mataga sa likod mga kanang coming from abroad or okay. So whatever blessings we have, ano po na ato i-share sa tanan. Okay? But I know that God is not blind in mga butanga. So I believe He will bless us as long as we remain faithful, makabilin naman din at anon. He will bless us. He will expand us. Okay? And I believe without a doubt that year 2026 will be a better year for us. Okay? And you just keep believing and keep trusting God for the best. Okay? So it's better to. I agree with the message ni Pastor Merjan kanina. Yeah? Every morning, give thanks. Okay? You know, the first thing that you need to do in every morning is to declare positive things because mo man ay budikta sa imong adlaw. And the more you are positive, mura na siya og magnet pa. Okay? When you declare good things, when you declare better things, mo pa na iyang i-magnet sa imuha anang adlaw. Pero kung mamatakan nakasimangot, at yung adlaw po ka magsimangot. Okay? So I agree with Pastor Merjan. Yeah. Every morning we should give thanks and declare good things. Okay? So I would say year 2026 will be a year of a better year for us, a better opportunity, and a year of breakthrough in every area sa Panginoon and even in the ministry. So thank you and God bless you. Namong dalampanan, kundi Lord, sa pagsampit sa imong gamhanan nga ngalan. Lord, akong paghampo ilabi na Ginoo sa amahan sa TGMM, sa life ni Pastor George Ginoo. Lord, ang iyang ministry Ginoo dili naman kini nga dapat. Daghan Ginoo ang imong ipapasan kaniya. Dili problema apan opportunity. Kaya mahimong makapabilin og nindot nga ligasiya para ning maong dapit, Lord. And I believe not just only in the place of Negros Oriental, even beyond, Lord. Ug akong pag-ampo kanimo in Jesus' name. Nga Lord, magatubang siya sa bagong tuig, laing tuig. Kaya diin Ginoo. Malipayon, usgan, madasigon Ginoo. Upuno sa kaalam nga diin iyang gi-impart ngadto sa mga katawhan nga diin, Lord, nakinhanglan sa talento, sa kasa, sa pagkatao ni Pastor George Ginoo. Lord, dagan salamat, O God. Dalaygon o dalaygon pa. O dagan pa Ginoo. Dagan pa nga mga katawhan. And the leaders, O God, nga mo grow Ginoo. Mahimugso Ginoo. In the middle of TGMM. Hallelujah. Ministry, O God. Lord, dagan salamat ang panalangin sa langit. Magauban, magaputos. Hallelujah. Sayang. Oh Lord, all the promises you spoke to us, all the provision, all the protection, the most important thing, your presence, your very presence has been with us. Therefore, Lord, we just thank you that even the years that's coming, greater presence of your glory, greater grace shall be poured out to us. And thank you, O God, that even our faith will increase more, O God. Even if it's more difficulties, it's a blessing. It's a pleasure to give thanks. Si Jesus, nagtiis ng hirap sa buhay na ito. Kami man ay dapat handa sa lahat ng mga pagtitiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumitigil na sa pagpakasala. Bagkus ang kanyang binibigyan ng diin
ay ang kalooban mo, O Diyos, at hindi ang kalooban ng tao. Salamat, Panginoon, that we will grow in that aspect of your word, that we no longer live for ourselves, but for you who died for us. We thank you, O God, that we will be moving in that kind of way of living, just as we have been speaking, that you have spoken to us many times, that we need to be living a life that is empowered by you, by your Spirit, by your word, by your wisdom, by everything that you are. Lord, thank you. We just receive the fullness. We receive out of your fullness grace upon grace. For we know the law came through Moses, but grace and truth have come to us, even to the churches. Oh Lord, thank you. Oh Lord, we are happy. We are happy. We are happy. Continue to humble ourselves. We continue, oh God, to make you happy. We would like to pray and declare that you will be happy. You have said in your word, make my joy complete. Lord, thank you. We thank you for your words. We thank you for this fellowship. Everything that we are now and even what we will be tomorrow. More of you. More of your love. More of your presence shall be experienced by every one of us. We thank you and we honor you as we pray. In Jesus' name. Can we lift up our hands for the benediction? The word of the Lord is telling us that the God of all grace, who has called us unto His eternal glory, that even though we have sufferings a little while, but He Himself is able to restore, to strengthen, to establish, and settle us in Christ Jesus for the glory of the Father. All the saints shall say, Amen. Amen. Maayong Pasko. Maayong Pasko na tong tanan. God bless everyone. Thank you for your